Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we're going to discuss question 7 chapter 6 from your BIONEERS. Okay, jadi kita baca dulu soalan. Figure 7 shows the translation. Soalan ni baik, dia kasih tahu terus ini translation. So bila translation terus dalam kepala kamu, kita akan synthesize polypeptide. So synthesize polypeptide. It is clear juga ini translation sebab apa? Nampak small ribosomal subunit. Siapa yang masih lemah dalam chapter ini, terutama translation, tolong tulis ini dalam BIONEERS kamu. Ini pula large ribosomal subunit. Okay, apa lagi yang kita boleh label? Kita boleh label ini sebagai tRNA. What is being carried by the tRNA? Yes, amino acid. Ini apa? mRNA. mRNA datang dari mana? Hasil daripada transcription. Okay, so let's move on to the question. Question A. 1. Define the translation process. So in order for you to answer this question, senang je. Translation is a process. Kita mau buat apa? Kita mahu translate. That's why nama dia translation. We translate the genetic information dari mana? mRNA. Sebab mRNA ini kita sudah bawa the genetic information from DNA during transcription. So now we are going to further use the genetic information in mRNA into a sequence of amino acids. So ini adalah amino acid. Dalam translation lah nanti dia akan memanjang di sini. Okay. So that's for definition. 2 Roman. In which part of the cell does this process take place? So Mi selalu cakap kalau translation berlaku di mana? Berlaku di cytoplasm. Kan mRNA itu sudah keluar, betul? mRNA sudah keluar daripada kampung nukleus pergi ke bandar cytoplasm. So, bila soalan tanya transcription, berlaku di mana? Nukleus. Senang je. Okay. So, jawapannya cytoplasm. You can also put down cytosol. Next question. Name the bond D and molecule E. Bond D. Ni lagi senang, ya Allah, dari chapter 1. Tahu guys? Ini amino acid, amino acid, amino acid, amino acid. What is the bond between amino acid? Yes, the answer is peptide bond. Kita sudah belajar juga dalam translation kan. Dalam elongation, kita akan cakap peptide bond formation. Okay. Molecule E. So this one kita sudah label. So this is amino acid. Okay, senang je dapat markah rupanya untuk PSPM ni. C. What is the reading direction of ribosome on mRNA? So we know mRNA macam mana baca? Dia akan move one codon ahead, betul? To the right. So, it's from 5' to 3'. Easy. Dari DNA replication, transcription, translation. Sama. Apa yang berbeza? Tiada. Okay? 5' to 3'. That's how you write down the answer lah. Next one. State the base sequence on molecule F and G. Okay, sekarang dia mau base sequence F and G. So, dia mau ni. F, of course, dia akan masuk ke empty A site. In case you forget, this is A site. This one is P site. So, U, S, C, of course, the complementary will be apa dia? A, U, C. C dengan G. So, A, U, G. Betul ke? A, U, G. Betul-betul A, U, G. How about the direction? Sebab kalau mRNA codon 5' to 3', anticodon, apa Miss bilang? Dekat sini tRNA ada anticodon. T3 start dari 3' to 5'. So wajib tulis dekat sini 3' dash AUG dash 5'. Is that clear? So let's do G. So, G pula, dekat sini CGA. So, complementary-nya adalah G, C, A dengan U. Jangan lupa, because it's anticodon, so it's 3' dash GCU dash 5'.
So, Miss akan tekankan guna yang inilah sebab anticodon. Boleh. Next one, based on figure 7, state 2 tRNA binding site on the ribosome. So, sini ada binding site. We know kita ada IPA. Tapi yang ditunjukkan hanyalah 2. So, macam mana kita mahu tahu which one is which? Easy. Memanjang dekat bahagian P, peptidyl site. So, that's why this is P. And this is the empty tRNA waiting for the next amino acyl tRNA to enter this site. Boleh guys? So, answer P dan A sahaja. Kamu jawab E salah sebab tiada pun dekat sini E site tidak ditunjukkan. So, you can just say A site dapat markah, P site dapat markah. Tidak perlu pun nama penuh. Boleh? So, itu sahaja untuk soalan 7 for chapter 6. I hope this helps and I'll see you on the next one. Bye!